Correct. Which technique can demonstrate capsule? পাস করো ওদিকে। তোমাদের সামনে আসতে বলেছি আমি, প্লিজ কাম, এদিকে এসো, ওদিকে দাও। এই চুপ, কথা বলবে না, ওদিকে দাও, তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, ওদিকে দাও। সামনে আনো, ওটাকে সামনে দাও। ওখানে পাঠালে কেন? এদিকে দাও, সামনে আনো, সামনে বলো। Question number 3. Which technique can demonstrate capsule? Which technique can demonstrate capsule? Name of the stain: Albert stain, negative stain, acid fast stain, and Gram stain. Which technique can demonstrate capsule? Pass. Sit down, please. Next. পারছো না, দাঁড়িয়ে থাকো। Stand up, please. দাঁড়াও। Answer. Which technique can demonstrate capsule? Next. 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 Negative stain. What is negative staining? What is the reagent? What is the name of the reagent? Anybody can answer? Name of the negative stain? Yes? Indian ink. Indian ink preparation. It stains only the body, not capsule. Capsule is not stained. So the answer is negative staining. Capsule is stained by negative staining. Capsule cannot be stained. Only the body part is stained. It remains unstained. Clear? Sit down. Next. Next question. Concentration of glutaraldehyde used in high level disinfection of endoscope. To sterilize endoscope. Which one is used? Glutaraldehyde 2%. Yes, 2% is the right answer. Glutaraldehyde 2%. It is used as sporicidal reagent, sporicidal agent. Disinfectant, sporicidal. Next, pass to that side. The holding time of autoclave for sterilization at 121 degrees centigrade, 15 psi is 5, 10, 15 or 20. Which one is correct? Holding time of autoclave. Next. 15 minutes. Yes, that's right answer. 15 minutes is the holding time. Next question. 1 kilo base pair KB has how many base pair units? 10, 100, 1000 and 10,000. 1000. Right answer. Sit down, please. Next. A microbe can undergo genotypic variation by which method? A microbe can undergo genotypic variation by mutation, conjugation, transduction, all of the above. All of the above. With your phone. Huh? Phone দেখছো? Very good. ঠিক আছে. Next. The generation time of E. coli.
The generation time of E. coli is about 2 minutes, 20 minutes, 200 minutes and 2000 minutes. What is generation time? What is generation time? তুমি বলো, first one, তুমি বলো. Yes, what is generation time? Next, what is generation time? Next, generation time. Very good. The second cell formation, right? Progeny formation. So by binary fission, bacteria multiplies from one bacilli, one bacteria to another bacteria. The formation time is generation time. Sit down, please. So this is generation time. What is the generation time of Escherichia coli? Huh? 220, 200, 2000. 20 minutes. What is the generation time of Mycobacterium leprae? Generation time of Mycobacterium tuberculosis bolo. No. Generation time. Next, generation time of Mycobacterium tuberculosis. Next. Huh? Almost 20 hours. 20 hours is the generation time of Mycobacterium tuberculosis. And generation time, next page. Generation time of Mycobacterium leprae, leprosy. Huh? Next, generation time of leprae. No. Generation time of leprae. পড়িয়েছিলাম এটা 20 মিনিট 20 ঘন্টা আর মার্কাবি তুই 20 days, 20 minutes, 20 hours and 20 days. 20 minutes for Escherichia coli. Generation time from one bacteria to other bacteria formation, progeny formation, 1 to 2 bacteria. That means by binary fission, it multiplies. In case of tuberculosis, it is 20 hours. And in case of leprae, it is 20 days. That's why cultivation of leprosy is never possible. It is uncultivable, no? Sit down. Next question. The following products are a result of pyruvic acid fermentation. Wine, yogurt, acetone and all of the above. Pyruvic acid fermentation, মানে fermentation procedure. All of the above. Very good. Right answer is all of the above. Next question. Which is an enriched media? Blood agar, chocolate agar, egg yolk agar, all of the above. What is enriched media first? Or what is enriched media? Is it a solid media or liquid media? Solid media. Yes, this is right answer. The answer is enriched media. All of the above, no? Next question. What is the percentage of agar in most solid media? 0.2%, 2%, 4% and 6%. My question is, what is agar? What is agar? What is agar? Number 3, second bench. Very good. It is a solidifying agent. Anything you like to add? Next. Anything you like to add other than solidifying agent? Yes? Next. Anything you like to add other than solidifying agent? Next. যাও না, ভালো করেছো তুমি। কি বলছে? সাইলেন্স প্লিজ, কথা বলবে না, বলো। সিউইড, সমুদ্র শৈবাল, it is a seaweed. Very good. Next. Anything, sit down. Anything you like to add? Huh? Gelatin? No. Next.
Is it biochemically active? এটা কি বায়োকেমিক্যালি অ্যাক্টিভ? বলো নো। তাহলে what is agar? The complete answer is agar is a seaweed. Number 1. Number 2, solidifying agent. Number 3, it is biochemically inactive. This is the complete answer of agar. Sit down please. Next question, the percentage. What is the percentage? What is the percentage of agar in most solid media? The answer is 2%. If the concentration is low, less than 2%, the media is called semi-solid agar. Less than 2% is semi-solid agar. Where it is used? Semi-solid agar is used for, what is the purpose of this semi-solid agar? Excellent. কে বললো? Excellent. দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে বলো, সবাইকে চেনাও যে তুমি এরকম বলছো। Very good. Semi-solid agar is required for motility. Motility of একটা অর্গানিজমের নাম বলো। Vibrio coli. No. A special motility, a special form of motility, special variety of motility. What is swarming? Proteus. The swarming characteristics is displayed, no, by semi-solid agar. Sit down. Very good. Next. তারপরে বলো, following is an example of enrichment media. What is enrichment media? What type of is this, solid or semi-solid or liquid? Liquid. Very good. Next. Answer is alkaline peptone water. Where it is used? বলো, দু এক কথা বলো। alkaline peptone water, চাঁদা তোলো না, এমনি বলো, যা পারো পারো, না পারো না পারো। alkaline peptone water, কলেরা, ভিব্রিও কলেরি। ভিব্রিও কলেরি কি করতে লাগে? কালচার করতে লাগে। অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট, কে বললো? কে একজন বললো, কে রে? ভেরি গুড, ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। তার সঙ্গে সঙ্গে কালচারও করা যায় অ্যালকালাইন পেপটন। ভেরি গুড, বসো। নেক্সট কোশ্চেন, ট্রিপল সুগার আয়রন টেস্ট। ট্রিপল সুগার আয়রন টেস্ট, এর মধ্যে কোন সুগারটা আছে? গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ, সুক্রোজ, all of the above. Tell me the concentrations of all these sugars. What is the ratio? 1:1 তিনটে সুগার তো। দেন গ্লুকোজ কতটা আছে? কত রেশিওতে গ্লুকোজ আছে? কেউ বলতে পারবে? এনিবডি? বল বল। 1:1:10 ইন ফেভার অফ 10টা কার? গ্লুকোজ সবচেয়ে কম আছে 1। সুক্রোজ, ল্যাকটোজ বেশি আছে, এটা ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং অর্গানিজমের কাজে লাগে না? তাহলে রেশিওটা বোঝা গেল, 1:10। থ্যাংক ইউ। নেক্সট বলো, ট্রিপল সুগার চলে গেল। দ্য ফলোইং ডিজিজেস আর টক্সিন মেডিয়েটেড। কোন ডিজিজটা টক্সিন মেডিয়েটেড? টিটানাস, ডিপথেরয়েড, স্কারলেট ফিভার, অল অফ দ্য অ্যাবাভ। টিটানাসের পজিটিভ এজেন্ট কি? Clostridium tetani. Very good. Next, diphtheria causative agent, Corynebacterium diphtheria. Scarlet fever, scarlet fever. Next, okay now, scarlet fever causative agent, Staphylococcus, Streptococcus, Streptococcus, Scarletine fever,
ছোট ছোট র্যাশ হয়, মিজলি ফর্ম র্যাশ হয় শরীরে, লাল রঙের র্যাশ হয়, বাচ্চাদের হয়, ছোট বাচ্চাদের হয়, স্কারলেট ফিভার, স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন। ভেরি গুড, সিট ডাউন প্লিজ। নেক্সট কোশ্চেন, the following antimicrobials act on the cell membrane. কোলিস্টিন নিচে আছে, কোলিস্টিন, অ্যাম্পোটেরিসিন বি, নিস্টাটিন, অল অফ দ্য অ্যাবাভ। একটু কঠিন কোশ্চেন হয়ে গেল। সেল ওয়ালের উপর কোনটা কাজ করে? পেনিসিলিন করে? তুমি শুধু বলো পেনিসিলিন করে কি করে না? করে না? করে? করে না? তারপরের জন তুমি বলো। নেক্সট, অল অফ দ্য অ্যাবাভ। ভেরি গুড। কি করে বললে? কোলিস্টিন কোথায় কাজ করে? সেল ওয়ালে? পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনের বাইন্ড করে? করে। ভেরি গুড। Amphotericin B, what type of antimicrobials is amphotericin B? Antifungal, antibacterial, antiviral or antiparasitic? Antifungal. Very good. The answer is antifungal. Amphotericin B is antifungal drug. It acts on the fungal cell wall. তাই তো? ঠিক তেমনই নিস্টাটিন, এটাও অ্যান্টিফাঙ্গাল। আই স্পেশালিস্টরা খুব নিস্টাটিন লেখে। তাহলে তোমার অ্যান্সার ঠিক। সিট ডাউন প্লিজ। পড়ে যাও। নেক্সট কোশ্চেনটা বলো। Paul Ehrlich is known as father of chemotherapy. Paul Ehrlich, father of chemotherapy. Is it true? Huh? Father of chemotherapy. Who is the father of microbiology? কারা কারা বলছো লুই পাস্তুর? হাত তোলো। লুই পাস্তুর। রবার্ট কচ। আর কেউ আছে? রবার্ট কচ, লুই পাস্তুর। ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি আর কে? লিওয়েনহক। মাইক্রোবায়োলজি সাবজেক্ট একটা, ওর বাবা তিনটে। একটা হচ্ছে লুই পাস্তুর, একটা লিওয়েনহক, আর একটা হচ্ছে রবার্ট কচ। ইজ ইট ট্রু? এটা সত্য? মোর দ্যান 3? মাইক্রোবায়োলজির বাবাকে? লিওয়েনহক কি করেছিলেন? What was the discovery of Leeuwenhoek? Microscope is the true answer. মাইক্রোস্কোপ করেছিলেন লিওয়েনহক। প্রথম উনি ব্যাকটেরিয়াকে ফোকাস করতে পেরেছিলেন। নেক্সট, লুই পাস্তুর কি করেছিলেন? অর্গানিজম নিয়ে কি বলেছিলেন? লুই পাস্তুর একটা অর্গানিজম থেকে একটা ডিজিজ হয়, আর সেটাকে কনফার্ম করেছিলেন কে? রবার্ট কচ। তাই আইডিয়ালি এই তিনজন তিনটে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি করেছিলেন, তৈরি করেছিলেন বলে এই তিনজনকে বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন সময় ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি বলা হয়েছে। তাই অ্যান্সার কোনোটাই আমরা বলতে পারবো না যে ওটা ভুল, সত্য। কিন্তু যদি একটা থাকে জায়গা ফিল আপ করার মতো, তাহলে কি লিখবে? লুই পাস্তুর। অবশ্যই লুই পাস্তুর লিখবে।
যদি একটা জায়গা থাকে, আর যদি তিনটে গ্যাপ থাকে তাহলে বোঝা গেছে? দেখুন গন্ডগোলের কোশ্চেন। নেক্সট, dark ground microscopy is used. Dark ground microscopy is used for demonstrating. Hey, বসো, কথা বলো না। Dark ground microscopy is used in demonstrating spirochetes in a dermatology OPD setup. Is it true? What is dark ground microscopy? কে বলবে? ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি কি? ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক হবে, তাই তো? আর অর্গানিজমটা কেমন দেখা যাবে? ব্রাইট ফ্লুওরেসেন্ট একটা অর্গানিজম দেখা যাবে। কোন অর্গানিজম ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপিতে দেখা হয়? Name one organism which is observed mostly in dark ground microscopy. এই বলো, ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপিতে কোন অর্গানিজম দেখা হয়? নেক্সট, তোমার পরে ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি ডিজিআই। না না, which organism is particularly observed? Yes, it's clearly visible. Why dark ground microscopy is required for that? Flagella of spirochetes. The answer is spirochetes. What type of flagella spirochetes have? কিরকম flagella থাকে? Whether it is exoflagella or endoflagella? What is endoflagella? What is endoflagella? Peritrichus. What is peritrichus flagella? গাড্ডায় পড়ছো তুমি, তুমি গ্র্যাজুয়ালি নিজের কবর খুঁড়ছো। What is peritrichus flagella? বন্ধুরে উত্তর শুনে বলতে গেলে ডুবে যাবে, না জানলে চুপ করে থাকবে, কিন্তু ওদের উত্তর শুনলে ডুবে যাবে। Peritrichus flagella surrounding the entire cell wall থাকে, peritrichus. আর endoflagella within the periplasmic space of spirochetes থাকে, outer cell wall and the inner cell core তার মাঝখানে থাকে endoflagella, ওটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। What type of motility it imparts? কি রকম motility দেখা যায়? নেক্সট, তুমি বসো। নেক্সট, what type of motility is there in case of spirochetes? The typical motility of spirochetes. এই এটা দাও, ওটা কোথায়? এই পেছনে ওকে দাও, মাইক্রোফোনটা দাও। What type of motility is seen in case of spirochetes? Darting motility is the wrong answer. Next, what type of motility is seen in case of spirochetes? What type of motility it displays? Next, pichone dao. No. Next. Next. No. Next. বলো, কে বলছিলে? বলো 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 বলো। corkscrew motility. corkscrew motility, spirochetes, corkscrew motility. এই পড়িয়েছি না আমি এগুলো ধরে? সব ভুলে খেয়েছিস মেডিসিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে। স্পাইরাল, corkscrew motility। আর আরেকটা ঐশ্বর্যা, anterior posterior and আরেকটা বল, বেন্ডিং। মিড পোর্শনে বেন্ডিং হয়, ক্লাসিক্যাল মুভমেন্ট অফ স্পাইরোচিটস।
Treponema pallidum, it has its classical movement. It bends on its mid part. মাঝখানে ভেঙে যায়, তাহলে anterior, posterior, and spiral, and it bends on its mid part. Classical motility. এই তিনটে motility imparted হয় due to endoflagella. এন্ডোফ্লাজেলার জন্য। এইভাবে পড়তে হবে, তাহলে তো সব গন্ডগোল। বসো। নেক্সট বলো, স্ক্যানিং টানেলিং এটা দরকার নেই। Presence of lipopolysaccharide is not characteristic of cell wall of gram-negative bacteria. Next কে বলো, বলো ম্যাডাম। গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালে এলপিএস থাকবে না, না থাকবে? ওরকম আমিও বলতে পারি, তুমি শুনতে পাবে না, আমি বলবো। থাকবে না, থাকবে না? এই ওদিকে চাঁদা তুললে মরবে। থাকবে না, বেশ। তুমি তারপর নেক্সট তুমি বলো, গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালে এলপিএস থাকে না থাকে না? ওকে দাও। হ্যাঁ, এলপিএস গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালে এলপিএস থাকে না থাকে না? এলপিএস থাকে। হোয়াট ইজ এলপিএস? What is the full form of LPS? Lipopolysaccharide. What is its specialty? Specialty কি lipopolysaccharide? কি করে lipopolysaccharide? Next. ওকে দাও। এলপিএস দিয়ে কি হয় গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালের? কেন গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম এত বিপজ্জনক? শুনতে পাচ্ছি না। No, it is attached to cytoplasmic membrane, that is okay. But what is the importance of this lipopolysaccharide? Why gram-negative organisms are dangerous? Because it produces endotoxic shock. The endotoxic shock producing thing is that lipopolysaccharide. When it is discharged from the cell membrane, it produces shock, gram-negative shock. What are the characteristics of shock? Next, শকে কি হয়? তোমরা সব বসো। শকে কি হতে পারে? ফিভার, ভেরি গুড। Respiratory distress, yes. Hypovolemia, okay. Huh? Skin rash? No. Anything else? Anything you like to add next? Any important findings in favor of shock? হাইপোভলিমিয়াও বলেছে, টেম্পারেচার বলেছে। পালস কিরকম হতে পারে? হ্যাঁ, ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে। আর নিউট্রোফিল কাউন্ট বাড়তে পারে না কমতে পারে? নিউট্রোফিল বাড়বে না কমবে? না দুটোই হতে পারে? সার্কুলেটরি ফেলিওর হতে পারে? সার্কুলেটরি ফেলিওর হতে পারে, কোলাপস হবে, পেশেন্ট মারা যেতে পারে, এবং সেটা সব এন্ডোটক্সিক শকের ফিচার। গ্রাম নেগেটিভ সেপ্টিসিমিয়া, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া কেন এত বিপজ্জনক? ডিউ টু এন্ডোটক্সিক শক।
এন্ডোটক্সিক শকে পেশেন্ট মরতে পারে, গ্রাম পজিটিভ থেকে সেই চান্সটা কম। That's why gram negative organism, due to the presence of lipopolysaccharide, it is so dangerous because it can precipitate this type of shock, endotoxic shock. Whenever you start the treatment with antibiotic, the cell wall is lysed and what happens then? What type of toxin is liberated? A beta hydroxy myristic acid. The beta hydroxy myristic acid is liberated, and this is lethal. It can produce shock and death. That's why the gram negative shock following treatment is so dangerous, isn't it? Sit down, please. This is a short note, of course. Next question is, infrared rays are a type of cold sterilization. Infrared is cold sterilization. Is it true? What is cold sterilization? What do you mean by sterilization? With or without spore? How it differs with disinfection? জানো না, স্টেরিলাইজেশন ডিসইনফেকশন পড়নি। স্টেরিলাইজেশন ইজ উইদাউট স্পোর। মারা পড়ে যাবে কিন্তু, বিপদ ঘনিয়েছে, পেছনে দাও। হোয়াট ইজ স্টেরিলাইজেশন? Next, what is sterilization? Sterilization is better of disinfection. What is the definition? Tell me the definition of sterilization. You don't know. Next, definition of sterilization. শুনতে পাচ্ছি না ভাই, মাইক্রোফোনটা হাতে আছে। No. What is the complete answer? Next. Next. What is sterilization by definition? পরীক্ষার হলে তিনটেই মুখস্থ করেছিলে, এখন বলতে পারছো না। একটা হয়েছে, আরেকটা বলো। It is a process by which organisms are removed from any article, surface and media with its spore, isn't it? With its spore. This is sterilization. Then what is disinfection? Next. Sit down, please. What is disinfection? You don't know? What type of bacteria? Pathogenic or non-pathogenic? Both. No, madam. This is the wrong answer. Next. এদিকে hand over the microphone. এদিকে দাও। বল। Disinfection. Pathogenic or non-pathogenic? Pathogenic, yes. The pathogenic microorganisms are removed from, okay, with its spore or without spore? Without spore.
Can you name any other disinfectant by which spores are also can be killed? Spores are killed also. Sporicidal disinfection, এই যে তুমি ডেফিনিশনে বললে স্পোর মরে না, ডিসইনফেক্টেন্টে স্পোর মরে না। আমি বলছি এমন একটা এক্সাম্পল দাও যেখানে স্পোরও মরে। স্পোরও মরে এমন কোন ডিসইনফেক্টেন্টের নাম বলো। কত দূর হয়েছিল ওখানে? দাঁড়া, বল পালাবি কোথায়, বল। মরে না, কিন্তু এখন ভালো ভালো বেরিয়েছে, তার একটার নাম বলো। হ্যাঁ, ডিসইনফেকশন ওর বলেছে ডেফিনেশনে যে ব্যাকটেরিয়া মরছে, প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া মরছে, কিন্তু তার স্পোর মরছে না। তা আমি বলেছি হ্যাঁ সেটা ছিল ডেফিনেশনে, সেটা ঠিক, কিন্তু এখন অনেক ইনফেক্টেন্ট বেরিয়েছে যা দিয়ে স্পোর মারা যায়, তার একটার নাম বলো। হাইড্রোজেন পারক্সাইড। ট্রু? ট্রু নয়? ইয়েস, হাইড্রোজেন পারক্সাইড 1% হাইপোক্লোরাইড ইউজ করা হয়, কিন্তু স্পোর মারার জন্য আমরা একটা খুব টিপিক্যাল জিনিস ইউজ করি, এন্ডোস্কোপ বা স্কোপ গুলোকে স্টেরিলাইজ করার জন্য। তার নাম 2% গ্লুটারালডিহাইড। 2% গ্লুটারালডিহাইড যেটা হচ্ছে স্পোরিসাইডাল। ডিসইনফেক্টেন্ট হওয়া সত্ত্বেও ওটাকে দিয়ে আমরা স্পোর মারতে পারি, ওটা একটা এক্সেপশন, মনে থাকবে। 2% গ্লুটারালডিহাইড ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। ঠিক আছে, হাইড্রোজেন পারক্সাইডে হতে পারে, কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে হবে, কন্ট্যাক্ট টাইম বাড়াতে হবে, তবে হবে। ঠিক আছে, সিট ডাউন প্লিজ। নেক্সট, ওকে দাও, বলো। The combination of phosphate group to a nucleotide. নিউক্লিওটাইড আর নিউক্লিওসাইডের মধ্যে ফারাকটা কোথায়? নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড ফারাকটা বলে দিলেই হবে। ফসফেট গ্রুপ, ফসফেট তো ব্যাকবোন, সুগার প্লাস ফসফেট কোনটায় আছে? ভেরি গুড। আর পড়ার ইচ্ছা আছে না? এখানে শেষ করে দাও।